Chứ còn hôm nay ở đây có gì nữa. Để em mở mic nha. Testing 1, 2, 3. Thank you. Hello everyone. Thank you for taking your time Chắc to nó be here hơi this ra. evening. Và And on behalf of the city council and city staff, I would like to welcome each and every one of you. The time now is 6:10, and I would like to reconvene the city council successor agency to the Westminster Redevelopment Agency meeting. Meeting called to order. Madam Clerk, would you please take the roll call? Mayor Nguyen, I'm here. Vice Mayor Ho, I'm here. Councilwoman Fan West, Yes, I'm here. Councilmember Monzo, I'm here. and Councilmember Nguyen. I'm here. Mayor, you have a quorum with all members present. Thank you very much. So next is salute to the flag and by Councilmember Menzo and invocation by Councilmember Nguyen. Please stand and face the flag. Ready? Begin. Heavenly Father, we ask for your guidance as we meet tonight to conduct business of our city government. Help us keep in mind that we are here to serve the people of Westminster and enable us to make our decision so that we might do what is best for all of the citizens we represent. Amen. Amen. Thank you. Seated. So thank you to Councilmember Menzo and Councilmember Nguyen for the salute to the flag and also the invocation. Next is City Attorney closed session report. Please. Yes. Thank you, Mayor and Council. There was one item of potential litigation, nothing to report on that item, and then the city manager report on the other two items. City Manager. Yes, on one item of potential litigation, as well as item number 2, which is public employee performance eval of city attorney, there was direction provided. Thank you very much. Next is export communication. Is there anything from the council? Hearing none, seeing none, so moving on to city clerk report, please. Thank you, Mayor. I do want to point out that there was a late communications for agenda item 3.1 concerning the minutes. And that has been presented to all of you as well as to the public online and outside in the lobby. Additionally, I would like to recommend and recognize, that we do have vacancies still on our Commissions of Aging and Cultural Arts Commission. And if anybody of the public is interested in serving in those capacities, to please reach out to my office. Other than that, that's all I have to report. Thank you. Next is city manager report, please. Thank you, Mayor, members of the City Council, everyone here tonight. First and foremost, as part of the Office of Traffic Safety Grant, Tuesday, February 27th, our WPD officers conducted an operation focusing on motorcycle safety enforcement. And the operation focused on enforcing traffic violations that interfered with the safe operation of motorcycles on the roadway. A total of 25 traffic stops were made, 21 citations were issued, and 2 warnings were given by the officers. And of course, all costs of this operation were covered by this grant. Coming up, March 17th is St. Patrick's Day. The Westminster Police Department will have a dedicated team of officers conducting DUI enforcement throughout the city. According to the Office of Traffic Safety, St. Patrick's Day is one of the deadliest days on our nation's roads. Year after year, the rate of impairment among drivers involved in fatal crashes is higher at night on St. Patrick's Day. So we want to remind our community to plan for a sober ride. Buzz driving is drunk driving, so be safe out there. Next, our latest spring newsletter and recreation guide is here. Keep an eye out in the mail for your copy, or feel free to visit the electronic version on our website. Take a look and register for some fun classes this spring. We have some exciting new classes to offer, including pickleball.
And then, of course, as Easter is around the corner, join us at our local parks for some exciting springtime fun at our Bunny Hop pop-up events. So on Saturday, March 23rd, the Easter Bunny will be hopping by Gillespie Park over at 9801 McFadden Avenue from 10 a.m. to 11:30 a.m. And then at Liberty Park, that's 13900 Monroe Street across City Hall over here. That's from 1 to 2:30 p.m. And then on Saturday, March 30th, the day before Easter, the Easter Bunny will be hopping by Bolsa Chica Park, that's 13660 University Street, from 10 to 11:30 a.m. And then over at Sigler Park at 7200 Plaza Street from 1 to 2:30 p.m. And we hope to see you there. Free pictures with the Easter Bunny and lots of fun crafts and games for the kids. And then we're gearing up for Earth Day on Saturday, April 20th. Last year we had some great events and a great way for members of the community to give back and volunteer and just help Mother Nature. So join us for some tree planting, information booths, and park cleanup and activities over at Cornett Park and Margie L. Rice Park from 9 a.m. to 12 p.m. You can check out our website for more details on Earth Day activities and to sign up to volunteer. It's a lot of fun and hope to see you all there. Last but not least, we have community outreach meetings at two upcoming community outreach meetings for our parks. Obviously, whenever we're changing anything related to a park, we want to get your input. So Bolsa Chica Park playground renovation and Westminster Village Park playground with proposed pickleball courts. We have some meetings related to that. See the proposed playground at Bolsa Chica Park on March 25th at 2:30 p.m. And then the proposed playground and pickleball courts at Westminster Village Park on March 25th at 4 p.m. So of course your input is valued and appreciated, so we hope to see you there. And that concludes my report. Thank you, City Manager, for your detailed report. As you can see that staff trying their best to come up with many different activities for their community. You can see that this year is different than last year. So you can see, definitely, you can see that the effort put into to that. I don't want to see that those efforts, going away, and at the same time, I don't want to see it wasted. By planning for this event, we hope that you join us, or you tell the communities to come out and join us for those occasions. So I encourage every one of you and also the family members to come out and join us for those events. If you still have a question about the days, then you can always call or visit the city hall for those schedules. Now come to the good things. It's a good day for every one of us. We have special presentation, and the first one I want to do is presentation of a proclamation for National Women's History Month. That's what I'm going to do first, and then we have special recognition for those who were selected by the council members as well as the mayor for the distinction honorees. And we have 5, as you can see, 5 members on the dais here, 5 members for council members, and each one of us should select one. And congratulations to the 5 that selected. We have total of 19 nominees, but we unfortunately we want to select you all, but probably we have to wait one over the other, and you understand that we don't want to do that, but it's our policy that we have to go through. So first of all, for the presentation of proclamation for National Women's History Month, women of every race, class, and ethnic background have made historic contribution to the growth and the strength of our community in countless recorded and unrecorded ways, and have served as early leaders in the forefront of very major progressive social change movements.
Women have played and continue to play critical economic, cultural, and social roles in every sphere of life. The 2024 national theme of this observance is Women Who Advocate for Equity, Diversity, and Inclusion, to recognize women who speak up for fairness, address injustices, and are leading change in their professions. Now, I, G. Charlie Nguyen, Mayor of the City of Westminster, on behalf of Vice Mayor Ho and Council Member Far West, Menzo, and Nguyen, do hereby proclaim March 2024 as National Women's History Month in the City of Westminster, and encourage all residents to recognize the honor the contribution and the accomplishment of women to American history, culture, and society. I will be out there together with council members to present that to the organization. I know that we have the representative here to accept that. Next, let me go ahead and announce it here, and then after that, I will invite each council who nominate or who elect the nominee, and you can present your version of why you elected them. 2024 Women of Distinction honorees. On February 28, 2024, the entire City Council adopted and approved resolution number 5243, recognizing March annually as Women's History Month and establishing a citywide annual Westminster Women of Distinction recognition program. We received, as I said earlier, a total of 19 nominees for women in our community that make positive and profound influences and impacts throughout community. Each nomination will be reviewed and considered by the entire City Council, and each member of the City Council selected one nomination to honor tonight. With that, I'd like to start with Councilmember West for District 1 election. Thank you, Mr. Mayor. My nomination was Debbie Ta, and before I do, I want to read this to you guys. As we come together to celebrate the extraordinary achievement of women and girls around the world tonight, we honor those who define norms, break through obstacles, and inspire change in every corner of society. I applaud the courage of those who stand unwavering in their beliefs, who refuse to be silenced by adversity, and who tirelessly strive for greatness. From pioneering scientists to fearless activists, from visionary leaders to everyday heroes, women everywhere are making their mark, shaping a better future for us all. Let us remember tonight the true strength lies not in conformity, but in embracing the uniqueness and staying committed to our principles. Tonight, let's not only recognize the achievement of women and girls, but let us also recommit ourselves to supporting their endeavors, amplifying their voice, and creating a world where every woman and girls have the opportunity to thrive. So tonight, I honor Debbie Ta, who is a single mother, a small businesswoman, a CEO of a nonprofit to helping girls and women to have a pathway to be successful. And also, she is committed to setting a powerful example for two of her daughters to follow. She wanted them to understand the essence of womanhood and recognizing the limitless potential that holds within themselves. It is crucial for her daughters and other girls to know that with determination and passion, they can achieve anything they set their hearts and mind to.
So with that, I want to welcome Deputa now or later? Not later. Later to come up. Thank you. Next, I would like to invite Councilmember Menzo for District 2 election. Thank you, Mayor. I want to say, it speaks a lot about a person when, this nominee got quite a few nominations. I think that says a lot that what the community thinks of this person and recognizes her commitment and her dedication to better our city. So I want to just honor also not just honoring this nominee, but honor the people who nominated her, because I think a lot about them as well. So I want to just read this out loud. So this is one nominee, and I don't know if you mind if I say her name. ứng viên So về this lĩnh nomination vực is phụ nữ. just lost now. So since moving to Westminster in 2019, Terry Raines has immersed herself in the community and made it her mission to connect residents with their city leadership. She has founded and run this highly popular Westminster Buzz Facebook group, which serves as a virtual information hub. Through this group, Terry shares details of upcoming city council meetings, local news and events, and opportunities for citizens to get involved. Her efforts have empowered countless residents to stay informed and engaged with what's happening in our city. In addition to her online efforts, Terry meets regularly with city leadership to discuss issues impacting Westminster. She acts as a voice for residents, providing feedback to improve policies and services. Terry's deep commitment to civic engagement has strengthened the relationship between the city and its citizens. Through her passion for keeping people informed and connected, she has cultivated a stronger, more united community. Terry Raines' selfless dedication to Westminster makes her incredibly deserving of the Women of Distinction Award. I'm going to read just another one as well. Terry Raines is Westminster Woman of Distinction. Through her social media page and regularly speaking at city council meetings, she communicates useful information on the inner workings and history of Westminster. She attends multiple citywide events and reaches out to tell all communities within Westminster. She meets with the police department, council members, and city staff about ongoing issues and speaks publicly about past and present issues that need to be addressed, and also highlights positive decisions and helpful actions that are taken. She puts herself out there to run for mayor to fill a need where she saw the city was lacking, and continually encourage residents to get involved and stay informed. Terry is an asset to the city and should be acknowledged for the work she's done in keeping residents and city council members informed to help Westminster and its residents be safe and prosperous. And that was from Tammy Hamill. And I concur with that. I think Terry, we didn't have somebody like Terry years ago. It was very hard for residents to get information. Had to work really hard at it, and she dedicates herself to making sure that residents are informed, and that's what democracy is about. Democracy is about having community members like Terry not only be involved in the city, but also keep us council members in line as well, to make sure that we're performing the way that we should be and we keep the best interest of the community at hand. So Terry, my personal thanks to you. It was when we met was at a council meeting years ago in the back row. So I didn't know who was meeting back then, but I'm glad I met you, and we're so thankful that you're part of our community. So thank you very much. Thank you. You well deserved. Thank you. Thank you, Councilmember Menzo. Next, I will come back to Vice Mayor. Because Vice Mayor and Mayor will be last on this. So, Councilmember Nguyen for District 4. Thank you, Mr. Mayor. My nomination this year is Ms. Lan Chong Wen. Let me brief you a little bit about her background.
She came to the U.S. in 2001, working in the beauty industry until 2022. She started the Golden Heart Foundation to help lost, fortunate people both here and in Vietnam. She was also a member of the Asian American Senior Association for 15 years, serving and providing community supports to seniors here in the city of Westminster. At the address, 220 Hospital Circle, Westminster, California. She recently became CEO of the organization in 2021. It's worth to note that this organization under her leadership providing approximately 200 meals monthly at the location mentioned above. Can you stand up for recognition? Okay, thank you. You all will be recognized later on, okay? When you conduct the podium. Next is Vice Mayor Ho. Your Thank you. number 3. Thank you, Mayor. Có một trang quá tải. District 3. And my nominee, my honoree is Michelle Watkins. Congratulations, Michelle. I was very impressed and very touched when I read your bio, and you were nominated by 2i Fam. As the Senior Executive Director, Leadership, Curriculum, and Instruction of Westminster School District, Ms. Watkins exemplifies a strong dedication to fostering an equitable education system. She has championed the implementation of the Dual Immersion Language Program, the Mayday Dual Language Academy at DeMille, and the Spanish Dual Language Academy at Wilmore. Ms. Watkins embodies exceptional leadership, skillfully implementing, managing, and supporting diverse school programs. Her leadership influence goes beyond program management to actively coaching and supporting school principals and site leadership teams. Her multifaceted approach emphasizes her commitment to creating an inclusive and equitable education environment for all. That's really what I like, is that for all. Congratulations, you're my honoree. Thank you very much. And last but not least, that's my selection as a mayor. So let me talk a little bit about this person, Dr. Elizabeth Vo. You please stand for recognition, okay? We'll recognize you later. Dr. Elizabeth Vo is truly an exceptional individual who has made remarkable contribution to society. Her work and dedication have had a profound impact on the well-being of the people around the world. One of the most inspiring aspects of Dr. Elizabeth Vo's character is her kindness, which serves as a beacon of hope for both the young and old. Her compassionate nature transcends boundaries and resonates with people from all walks of life. In addition to her kindness, Dr. Elizabeth Vo's financial contribution have played a pivotal role in spearheading numerous community projects. Her generosity has helped uplift disadvantaged community and provide them with essential resources and opportunities. So those are 5 recognition of the 2024 Women of Distinction honorees. On behalf of those of you make it on the list, on behalf of the City Council and City staff, we want to thank you. I know that people who nominate you, even though you made it to this year, 2024, Women of Distinction honorees, but I'm sure that you will make
last 4 items who were nominated for that. So again, I hope that, you continue with your effort for the community, and hopefully by next year, we have you as one of our honorees for the 2025 Women of Distinction. So at this point here, I would like to invite council members to join me at the podium to recognize the National Women's History Month and the Women's of Distinction honorees. Đây là những người phụ nữ được những nghị viên, mỗi người chọn ra một người làm ứng cử viên cho người phụ nữ trong năm. So this is a proclamation National Women's History Month, March 2024. Whereas women of every race, class, ethnic background have made historic contribution to the growth and strength of our community in countless recorded and unrecorded ways, and have served as early leaders in the forefront of every major progressive social change movement. And I read that before, so I'm not going to repeat it again. So at this point here, I would say, now, therefore, Chi Chung-Win, Mayor of the City of Westminster, on behalf of the Vice Mayor, Kimberly Ho, and council members Amy Van West, Carlos Menzo, and Nan Kwang-Win, do hereby proclaim March 2024 as the National Women's History Month in the City of Westminster, and encourage all residents to recognize and honor the contribution and accomplishment of women to American history, culture, and society. And this is signed on the 13th of March 2024 by City Council. Me as the Mayor, Chief Charlie Vice Mayor, Paul Kimberly Moore, and West Council Member, District 1, Carlos Menzo, District 2, and Nan Kwang-Win, District 4. Would you please come up so we can happily present the proclamation for the National Women's Thank you so much. This is such an honor. I cannot wait to take it back to the group that's optimists of Westminster. We've been around since 1977, helping to uplift women and young girls in education and other opportunities. Thank you so much. Thank you. It's worth to mention that I was a number of years as an employee of the City of Westminster here, so I appreciate that. Có gì không? Next, I would like to invite Dr. Elizabeth Rowe, honored by the Mayor of Maine. Please come up. And here is the certificate of recognition presented to Dr. Elizabeth Rowe, 2024 Women of Distinction. In recognition of your extraordinary accomplishment and contribution to our Westminster community, and in celebration of National Women's History Month, and signed by this day, 13th day of March, by Chi Chung-Win, Mayor, Kimberly Ho, Vice Mayor, District 3, Amy Fan West, Council Member, District 1, Carlos Menzo, Council Member, District 2, Nan Kwang-Win, Council Member, District 4. Congratulations. Next, I would like to invite Michelle Watkins, honored by Vice Mayor Ho. You want to read it?
Okay, so next is a certificate of recognition presented to Michelle Watkins, 2024 Woman of Distinction, in recognition of your extraordinary accomplishment and contribution to our Westminster community and in celebration of National Women History Month. We would like to present you with the certificate of recognition on behalf of the City Council and City of Westminster. Thank you for being our honoree. It was the very last minute, just a little while. Thank you. Since I do the reading, I will do the reading all, and then you guys can give some input later on. Next is Debbie Ta, honored by Councilmember from West. And this certificate of recognition goes to Debbie Ta, 2024 Woman of Distinction, in recognition of your extraordinary accomplishment and contribution to our Westminster community and in celebration of the National Women's History Month. And again, signed by me and also our council member. Thank you so much, Mr. Mayor. Debbie Todd, this is a well-deserved, certificate, and thank you for being a good example to not only girls, but women across this nation, and also your nonprofit to make sure women have a pathway to be successful. So thank you. Congratulations. Okay, my contribute also was my daughter. She helped me and make the speech. So I'm teaching her all women should empower and be strong. Go for what you want. And Wes, thank you so much for nominating me. Thank you very much. Congratulations. Next, I would like to bring up Terry Rains, honored by Councilmember Benson, please. So the certificate of recognition presented to Terry Rains, 2024 Women of Distinction, in recognition of your extraordinary accomplishment and contribution to our Westminster community and in celebration of the National Women's History Month, signed by me and all of this council. Congratulations. I forgot to mention, sorry about that we had a lot of great nominees and all well deserving and made it hard, but at the end, I was glad and well deserving of Terry. Thank you, Terry, again, for myself personally and all our council for what you do. Thank you very much. All right, thank you. I just want to thank the fabulous women that nominated me, Laura, and also thank you, Councilmember West and Vice Mayor Hope, for bringing this program to our city. And most of all, thank you, Carlos, for electing me for this honor. Thank you. Thank you so much. Last but not least, I would like to invite Chow Lam Wing, honored by Councilmember Wing. Please come up. Same thing, I'm going to read up, and I will remember by the time I get home. A certificate of recognition presented to Chow Lam Wing, 2024 Woman of Distinction, in recognition of your extraordinary accomplishment and contribution to our Westminster community and in celebration of the National Women's History Month, signed by me from the state and also the city of Westminster. Congratulations.
be more specific for the community and more stronger. Thank you. I realize that I think Dr. Gold, and so. Sư của Bách Liên tên tiếng Anh Good có tên evening, là mayors and all council members, and good evening all distinguished guests and all everybody here tonight. I'm honored to be on board tonight for the mayors and all council members elected me for the Women's of the Month from Westminster. I dedicate my life a lot for communities, not only for our communities, but I did a lot for all of the world. And I've been supporting City of Westminster many years, maybe most of the Vietnamese communities and other communities should know that. And I encourage and would like to everyone to support the Westminster, especially mayors and mayors and all council members, because they work very hard and they do the best for our city and all the policemen. Everybody, I've been here, my life 45 years ago. Then I've been a lot of communities, not only the Vietnamese communities, most of the Vietnamese community and other countries. I support a lot of politicians, elected officials, and I know they work very hard, so please support them by the hand. So we please together and bring America together and be successful. Thank you very much. At this time, I would like to invite all the five armies, the recipients to come up here for the pictures. I would like to invite the city managers and the women from the city of Westminster to come up here to have a picture with us. We honor you too. So, don't look around, it's you that we're talking about, come up. Please come up for the picture. đúng rồi. Just want to let you know that for the women, as a employee for the city of Westminster, they are not allowed to be recognized, but by all means, they do a lot for the city of Westminster. Soleil in the sun. Oh, I see. So, I see. Which part of Vietnam you come from? In the north, south, or in the west? Oh, sorry. My mental health is so much better not being here. What? Again, let's put your hand together for all these. I run on the camp for the Vietnamese boss people, and I work for the judge, and I also work for the TVA in Hong Kong. Oh yeah. At this time, we would like to take 10 minutes recess so we can have cake and congratulate to the recipients of the distinction award tonight. So, 10 minutes recess starting from now. How are you? Oh no, I'm definitely always in trouble, but just better different time. She's
She did. Yeah, she graduated from San Jose State. On the convention. She actually It's applied. regarding the convention. What? Was it with distinction? Yes, she graduated back at Because a lot of people are talking about. and which is even more wildly impressive, at least from my standpoint, because she did all of it online. Because when she started at San Jose, it was COVID. So she had to do it all. Because by the time they opened everything back up, she was like, there's no point in me like moving up there for like a year just to move back. So yeah, she did it. Right. So you know, They have a basic law she graduated. based on the convention of the 1953. 3.8. So she missed it by, I'm sorry, she graduated by 3.42. And summa cum laude is 3.83. So she missed it by, but the fact that she did it again, she did it all And online. other people So coming, 5 asylum seeker based in Mexico. just to study. There's a So lot she of people started from with China, she come from actually India, just Vietnam. applied Right now they're free to for Mexico, but they can go to the bar. public record specialist for the police department. So she actually just put in her resume for that. So No, I told her, that's a she good I was issue like, because of hey, the the prophecy last name, so like, don't let her mother's mouth and opinions influence your decision as to whether or not like she's capable of doing this system. because We can sit them, can have those people and make I people feel promise. and safe, with the right of the don't let her humanitarian. mother unduly influence. We, my friend, it's like, I plan to go to North Korea, Yeah, we don't. Do you want cake? Anyone? Cake? You'll take a piece? Yeah. Good. Thank you. Yes, Kai. You know, last time I might have left my tripod here. Anybody reported it? I did not see mine. The only thing I saw was glasses. Missing glasses? No, just tripod. I'll keep an eye out or an ear out, okay? I can invite my Any cake though? No cake? So It's okay? A margarita? Yeah. Yeah, I decided to come to this one because you're gonna get all your stuff in your car. Lindsay says hello. Friend, Father. Lindsay, the friend. Oh, okay. We were just texting. Oh, I see her all the time. So yeah, I haven't seen her since she left the POC. You know. Yeah. So but I see her all the time. So she said hello. Regarding about the war in Vietnam and the abolish in Pakistan, so I come to candidate for that. Yeah, I decided. I was just really frustrated when I saw yet again that we're going to discuss an item that was on the agenda just like 2 weeks ago. And, my opinion as to whether or not it should be open is honestly too right. I didn't serve another record. I was very I'm the granddaughter and granddaughter and sister of my brother's friend. So my opinion doesn't really matter, but I think it's really I think that for me, where my opinion matters is this. I'm more because I have to figure out like why am I so irritated by this? And honestly, what it really came down to is you saw what happens at the celebration when we open it up, right? Because at the end of the day, it's on public property. You can't forbid people from property. But more importantly, what is really frustrating is that as a city, this council spent countless hours, months, if not well over a year, right, arguing over a monument that was divisive within the community. It had an entire community full of veterans dedicated to getting things right. Every last one of them had the ability to pick up a phone and reach out and get their opinion. That's why I say my personal opinion is irrelevant. Because they have the ability. Imagine showing up to your place of employment and your boss is like, oh hey, I need for you to look into this. I need a decision.
know you asked for research, but I didn't do that because I don't want to hurt feelings. So, wah, thoughts and prayers, sorrows, here we go. What a waste of taxpayer money. What a waste of staff people. What a waste of city resources. And they did this all on the backs of just asking residents to approve yet again another tax increase. You know, using the same old scare tactics that they use time and time again, with no proven track record of any of that actual working. No like legitimate signs of increased revenue or businesses coming into this thing lighter now. But we're going to do this. I would be seen as very polite as a meeting. Shut up and was like, well, thoughts and prayers, or like didn't want to hurt feelings. No report necessary. Cái đó các bạn, Ân hội trường đang nghỉ giải lao chút xíu và điểm nóng vào tối hôm nay là anh nhà báo Khải Đào sẽ có một cái thông tin và lên thông báo với trong hội đồng thành phố Westminster trong cuộc họp tối nay. In a matter of 2 hours, and the only reason it took me that long is because one of the people I reached out to is my brother who's active duty military, and he's stationed on the USS Eisenhower in the middle of the Red Sea. But I was able to call veterans and reach out to my friends who serve and ask for their opinions, their thoughts, but not a single one of them did that. Not a single one. And here we are, we're going to debate this bullshit all over again. And to me, it just goes to show how irresponsible this is. Got to get all the color before I get up there. That was a long diatribe that I just very disrespectful to the community in general. They have the right to bullshit. Absolute bullshit. Like, right, like, none of this is going to save our city. And now you're maxed out on how much taxes, how much more you can raise for taxes. Like, where are we going with this? Let's be clear here. Coming international to the city of Westminster, going back in the late 80s and early 90s. Right, because maybe people roll through for some dim sum and to see through things, but Westminster is not a destination. We don't have a concert venue. You know, like, why are we spending our time and resources looking how to do something like the garden bands and rather in general? Why is that not happening? Why are what flag should be flown when? And who should be honored at a welcome home Vietnam? Part of the reason I refuse to give my own, or like actually even give my own personal opinion about that is I'm also aware that there's discord on the side. The Army, the I don't want a lot of noise. I already dropped the F-bomb within my first 15 seconds of walking. Well, that's understandable. She walked in and I was like, what the fuck is she doing? I like the Who? Really? Who? With her chartreuse green, with her chartreuse green shoes that don't match her dress. I mean, shouldn't okay. But no, it is women's instrument. Right, it's an easy target, but it's easy for. Bây giờ ra phỏng vấn anh hay nào em đang like nè. So, I don't know what it's like to be home with spat on and disrespected by the public, and then forgotten about them by government. I could sit here and spew facts about the fact that the majority of right now
the vast majority of them Dạ, are lên đâu in the rồi? Vietnam era. Lên chứ còn nó ngồi đây All you nó have to 3 do giờ is mình take a lên look khỏi nó at lên. it down in the Great Hospital. You can see it. So I have a, it's not to say that I don't have a lot of personal feelings. They're just Ủa, not cái relevant nào phải as bao it nhiêu giờ? pertains 8 to giờ. us. Anh nghĩ phải 8 giờ. Because at the end of it, Không, bây giờ phỏng vấn anh Long Trọng ấy, anh Long Trọng phỏng vấn anh cái nào? Bây giờ là giờ đi đâu đó chị nào? there's a lot of ways inside. Đi ra ngoài. Đứng đây, đứng đây ngay. Ở đây nó ổn. Đây là không, bây giờ vô rồi, bây giờ vô. Vô rồi chưa? Sắp vô rồi. Cái background sau này thì mới đẹp. Được rồi. Hỏi liền. Đúng rồi, Được. Dạ, em biết rồi. Did I give you this stuff? Long time no see. Để mình nói thôi, đưa cho mẹ áo. Come here lại. Rất ngắn, go, stay short. May I ask you to come back to your seat? Come back. Có phía sau này nó hay nè. Khi nào ông lấy cái background trước. Hơn thua là cái chỗ mà mình làm ngay tại chỗ đó. Thank you very much. At this time, it is 7:01. I would like to reconvene the City Council successor agency to the Westminster Development Agency meeting. And every time that we have recess, we need to go back for roll call. So, City Clerk, Madam Clerk, would you please take the roll call? Thank you, Mayor. Mayor Nguyen, I'm here. Vice Mayor Ho, Here. Councilwoman Kim West, Yes. Councilor Bonzo, Here. and Councilor Nguyen. I'm here. Mayor, you have a quorum with all members present. Thank you very much. At this time, I would like to open for oral communication on the agenda item only. Lúc này tôi xin được thưa với tất cả mọi người, chúng tôi mở ra cho những người mà muốn muốn nói chuyện về những cái agenda item only, có nghĩa là những cái đề tài mà được đưa ra trong cái lịch trình họp ngày hôm nay mà thôi. Những ai mà cũng nói gì ngoài cái đề tài đó thì xin đợi đến lúc cuối. If you wanted to talk the outside of the agenda items, you can put it at the end of the meeting when there is non-agenda items. I would like to remind you that we also have the interpreter in-house. There was a request, and so staff make it happen. So Kit is here, so why don't you stand up and be recognized that he can translate for you. Also, I would like to remind you that there is a City of Westminster resolution number 5202. So please, I would like to stand by with the policy that we have. So make sure that number one, speak on the agenda item only. Number two, that please overrate the resolution. Đúng rồi. Rồi. Cái nào đây. Anh cầm đấy, anh cầm thôi. Thế lên đài hoài đâu lại đâu, có lại lên đâu hả? lên đài, thế gặp lên đài mà tiếng lên đài ra cái chỗ chuyện hát thì Chùa Bạch Nhã tôi đâu có đâu. Nói lên đài mà có Thì làm lâu làm cho ví dụ chùa Bạch Nhã với lại ấy thôi. lên đài quá trời. Đâu đó. Rồi, cầm lại luôn á. Không lấy cái đó. Đứng Thì đây ông phải đào đến đây này. Ông tôi đưa vô cái tôi hỏi thôi. Để ông phải đào. Của ông là Việt Chi Trú hả? Dạ. Khi nào ông đưa tay xuống là tôi vô đấy. Hôm nay ngày 13 này. 13.
went on honeymoon. Xin được lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua chương trình Việt di trú. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2024, bây giờ là 7 giờ PM, tuy nhiên là 7 giờ tối giờ của California. Chúng tôi đang có mặt tại hội trường của thành phố Westminster. Bên cạnh chúng tôi là anh Khải Đào. Xin được lời chào đến anh Khải Đào. Dạ vâng, thân ái chào tái ngộ ký giả Đoàn Trọng cũng như khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có cơ hội gặp ông Khải Đào tại hội trường của thành phố Westminster. Một trong những vấn đề quan trọng mà chắc là chút xíu nữa đây sau buổi họp này thì ông Khải Đào sẽ gửi đến tất cả những thành viên trong hội đồng của thành phố Westminster. Một trong những vấn đề mà chắc là quý vị sẽ có vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc lúc nãy chúng tôi muốn hỏi dành cái sự ngạc nhiên đó cho anh Khải Đào. Tối nay anh có mặt ở đây với một cái chương trình chuẩn bị như thế nào thưa anh Khải Đào? Dạ vâng, thưa ký giả Đoàn Trọng và kính thưa quý vị khán giả của anh Vũ kênh Việt di trú. Thì như nhiều người biết rồi, chúng tôi đã thông báo là nhóm chúng tôi rất là nhiều cá nhân hội đoàn, nếu mà dùng từ nhân sĩ cũng có mà doanh nhân thành đạt cũng có, thì đã lên cái quyết định là phải bãi nhiệm năm quan rất là lâu rồi. Nhưng mà cái lý do mà tại vì chúng tôi không có xúc tiến cái công việc đó là chắc ký giả Đoàn Trọng cũng biết gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều cái sự kiện nam quan tự vinh danh cờ đỏ, chối bỏ cờ vàng, rồi nhật linh, miệt thị, phỉ báng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi qua cái vụ mà tranh cử sơ bộ, đúng không ạ? Thành ra chúng tôi không muốn để cái chuyện mà công cuộc bãi nhiệm năm qua nó bị ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng đến những cái sự kiện khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi trì hoãn lại. Thì đến ngày hôm nay thì ký giả Đoàn Trọng biết là cái cuộc bầu cử sơ bộ gần như là đã chấm dứt kết thúc rồi. Đó, thành ra đây là đến lúc chúng tôi là thực hiện thôi, chứ không phải bây giờ mới nghĩ ra cái ý tưởng này mà bắt đầu làm, mà thật sự cái chiến dịch, cái công cuộc này, cái operation nó đã được lên kế hoạch và đã được trao đổi, đã được tính toán từ rất là lâu rồi. Cảm ơn anh Khải Đào. Thế thì tiện thể anh có thể chia sẻ với khán giả của chúng tôi, anh cho biết rằng trong cái điều kiện nào thì một người công dân của thành phố Westminster ở trong cái địa hạt nào thì có quyền recall, tức là xin bãi nhiệm, đến một cái tiến trình để xin bãi nhiệm cái người mà đại diện cho mình ở trong khu vực đó, thì trong cái tiến trình nó bao gồm những cái điều luật như thế nào? Dạ vâng, thưa ký giả Đoàn Trọng và kính thưa quý vị, thứ nhất là giống như Khải nói, chúng tôi chỉ thực hiện cái nguyện vọng của quần chúng. Khải được một số anh chị em, kể cả đại diện các hội đoàn, chấp nhận ủy quyền để làm cái vấn đề giấy tờ giống như nộp đơn, thủ tục, organizing, coordinating. Thì kính thưa quý vị, ai có quyền bãi nhiệm năm qua? Tất cả các cư dân ở Nam Cali, ở quận Cam, ở Westminster đều có quyền bãi nhiệm năm quan, đều có quyền bày tỏ cái nguyện vọng, cái ý tưởng, cái mong muốn và cái quyết định phải bãi nhiệm nam quan, chức phế nam quan, tại vì nam quan không xứng đáng đại diện cho họ. Nhưng mà thưa anh Khải Đào, đầu tiên anh là một công nhân có phải là của thành phố Westminster hay không thưa anh? Dạ đúng. Thế thưa anh có ở trong cái gọi là địa hạt của ông nam quan hay không? Dạ có. Vâng, tuy nhiên là theo chúng tôi hiểu biết cái gọi là hơi hạn hẹp của thì một người công dân ở trong thành phố Westminster và đặc biệt nhất là ở trong cái địa hạt của người mình muốn recall có được quyền lấy chữ ký mà recall, có phải không thưa anh Khải Đào? Dạ vâng, ý của anh Đoàn Trọng thì nó thuộc về nó gọi là legal, tức là về chính vấn đề pháp lý một cách hợp pháp thì đúng là như vậy. Cái thủ tục đầu tiên hết là phải có 20% cử tri hợp lệ trong khu vực của nam quan, tức là những người nào đã từng có quyền bỏ phiếu cho nam quan. Đi bỏ phiếu rồi. Dạ, có quyền á, tức là họ không bỏ phiếu cho nam quan, họ vẫn có quyền bãi nhiệm, nhưng mà họ giống như nói phải là cử tri đã ghi danh trong cái khu vực nam quan đại diện. Nhưng mà cho các bạn trở lại, không có nghĩa là người khác không có quyền bày tỏ quan điểm và xúc tiến cái mong muốn bãi nhiệm nam quan. Khải muốn trình bày như vậy, có nghĩa là chúng tôi đang kêu gọi tất cả những ai đồng lòng với chúng tôi muốn bãi nhiệm nam quan liên lạc với chúng tôi, liên lạc với bạn bè quý vị, dân cử, những người như ký giả Đoàn Trọng, như anh Vũ Nguyễn, quý vị cứ liên lạc với họ, tự động họ sẽ liên lạc với chúng tôi hoặc là gọi thẳng số điện thoại cho Khải để mà chúng tôi muốn có một cái tập thể
đúng không ạ? Một cái nhóm mà những người đó là đồng lòng và bày tỏ nguyện vọng muốn bãi nhiệm năm qua. Còn cái anh hỏi nó thuộc về vấn đề thủ tục, có nghĩa là đầu tiên hết để mà nộp đơn, để mà thành phố cấp cái giấy phép cho chúng ta đi thu thập chữ ký, mà trên tinh thần thì phải có 15 cho đến 20% chữ ký của cái khu vực 4 do Nam Quan đại diện. Có nghĩa là khu vực đó nó có khoảng 14.500 cử tri đã ghi danh, thì mình phải có được 20%, thì cứ coi như là gần 3.000 chữ ký. Thì nếu mà để mà chứng minh là mình có được 3.000 chữ ký đó, thì anh phải chính thức được thành phố, đúng không ạ, gọi là cấp giấy phép đó. Cấp giấy phép đây không phải là nhiều người hiểu lầm. Cấp giấy phép là nói là mình phải đưa ra bằng chứng, người ta xem xét, người ta duyệt, người ta thấy có lý hay không người ta mới cho phép. Không phải như vậy. Cái vấn đề là mình cứ hoàn thành đúng cái quy trình, đúng cái thủ tục. Giống như cái chút nữa mà mình sẽ nộp vô, nó là cái gì? Nó là letter of intention. Mình phải thông báo cho cái người mình muốn bãi nhiệm là chúng tôi sẽ bãi nhiệm anh, chị. Thì họ có 7 ngày để họ phải trả lời. Một là mình nói tôi yêu cầu quý vị phải xây cái tượng đài tái chính của thành quản trị, còn không tôi sẽ bãi nhiệm. Hoặc là quý vị phải từ chức, nếu không tôi sẽ bãi nhiệm. Nếu mà họ đáp ứng cái nguyện vọng của mình thì thôi, còn họ không đáp ứng thì họ phải cho biết lý do tại sao họ không có đáp ứng. Thì sau 7 ngày mình chính thức có quyền nạp đơn, nói là với thành phố là mình xúc tiến, có nghĩa là giờ tôi muốn đi lấy chữ ký để chứng minh tôi sẽ có đủ 3.000 chữ ký. Thì khi đó là cái giai đoạn đó cần cái gì? Như anh nói, giai đoạn đó cần có 20% cử tri hợp lệ trong khu vực do Nam Quan đại diện. Vâng, thưa anh Khải Đào, thế thì tối hôm nay trong cái phiên họp của thành phố, trong chốc lát nữa đây, anh sẽ có ý định nói gì và ông đưa ra những cái nguyên nhân như thế nào về cái vấn đề anh sẽ là cái người mà có thể nói rằng khởi xướng cái vấn đề recall một trong những nghị viên của thành phố ở trong cái địa hạt 4, phải không thưa anh? Dạ vâng, giống như Khải nói, Khải chỉ đại diện thôi, Khải là người thực hiện xúc tiến đại diện cho rất nhiều anh chị em. Hình như có người đã cho phép Khải nêu tên rồi, giả dụ như anh Mike Vũng Tàu. Ví dụ như vậy, anh không có ngại, tức là anh đã ủng hộ giúp đỡ để mà xúc tiến cái chuyện này, bàn bạc với nhau từ cả nửa năm nay rồi. Thì đến ngày hôm nay thì anh cũng cho phép Khải nhắc tên ảnh công khai. Ngoài ra còn rất nhiều người khác, nhiều hội đoàn khác. Thì Khải sẽ hôm nay sẽ chính thức và nộp cái này vô trong hội đồng thành phố, cho thư ký của thành phố, và mình công khai, mình đọc cho Nam Quan, có nghĩa là mình serve tống đạt yêu cầu Nam Quan phải từ chức. Nếu không thì 7 ngày sau thì chúng tôi sẽ xúc tiến, và đến lúc đó thì giống như Khải nói, mình sẽ có 60 chữ ký. Những người đó, cái từ chuyên môn đó là proponents. Proponents là cái tập thể những người cử tri trong khu vực Nam Quan yêu cầu thành phố phải tổ chức bãi nhiệm Nam Quan. Cảm ơn anh Khải Đào. Đến bây giờ thì anh có thể nhìn thẳng vào ống kính truyền hình hôm nay và anh cho biết rằng với một cái hình ảnh của anh nghĩ rằng liệu trong bao lâu thì có thể anh hoàn thành cái nhiệm vụ này? Sau khi mà mình 60 người mà nộp đơn vào thành phố họ cho phép Khải nói luôn sẵn để mọi người biết cái thủ tục. Khi mà mình thông báo cái này thì anh Nam Quang anh có quyền anh đọc những cái lý do này, và anh trong vòng 7 ngày anh sẽ gửi chính thức cái lá thư trả lời cho chúng ta. Thì kính thưa quý vị, sau 7 ngày nếu mà anh không từ chức thì chúng ta quyết định bãi nhiệm, thì chúng ta phải đến thành phố. Thì đầu tiên hết là cái gì? Mình có 60 người trong khu vực và mình phải đưa cái tức là mình đã nộp cái này rồi, thì thành phố họ sẽ, nếu mà họ đồng ý là mình đã có đủ người để mà chính thức đó, thì họ phải cho phép để mình xúc tiến đó, thì họ sẽ cấp cho mình một cái form đó, chắc Việt Nam giờ dùng từ form ai cũng hiểu rồi, mẫu đơn. Thì trên đó, cái phần đầu nó sẽ là nêu ra cái lý do của mình trong vòng 200 chữ, nhưng mà ngược lại cũng phải có cái phần phản biện trả lời của đối tượng, tức là ông Nam Quan, đúng không ạ? Thì trên cái mẫu đơn đó, kính thưa quý vị, là phần đầu là lý do mình đòi bãi nhiệm, phần sau ông sẽ trả lời, tức là ông phản bác. Thì trong một cái tờ đơn như vậy nó chừa chỗ cho lấy được tối đa 4 chữ ký, có nghĩa là thành phố nó cấp cho giả dụ Khải là người đại diện, thì nó sẽ thứ nhất nó đóng dấu, nó nói chúng tôi đã chấp nhận cái đơn của cái nhóm ủy quyền cho ông Khải Đào từ cái ngày hôm nay, không ạ? Thì họ sẽ cấp cho mình đúng một cái form mẫu thôi. Trên đó cái phần đầu nó có này rồi luật lệ ghi chú gì đó, rồi dưới có chỗ 4 chữ. Nếu mà trong lúc mình đi xin chữ ký đó
Đúng không ạ? Khải có thể nhờ anh Vũ, nhờ bất cứ thiện nguyện viên nào. Nhưng mà mình phải họ phải thông qua mình và được mình ủy quyền giấy tờ đàng hoàng, cũng phải hướng dẫn đàng hoàng và phải in đúng cái mẫu đó. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn có 4.000 chữ ký thì phải in ra ít nhất là 1.000 cái form. Tại vì một cái tờ nó chỉ lấy tối đa là quý vị đồng ý không? Thì nhiều khi anh chỉ được có một người. Thì thưa anh, cái này nó hơi tò mò chút xíu, hơi private chút xíu. Cái lý do anh đứng ra để đưa cái đơn kiện, nó được phải đơn kiện mà đơn xin recall, tự nhiên là bãi nhiệm ông Nam Quan, với những cái lý do anh đã nêu ra ở đây. Ngoài đó có những cái vấn đề cá nhân giữa anh với ông Nam Quan không? Hay là anh chỉ nghĩ vì một mục đích chung của cái cộng đồng, của những người cư dân ở trong thành phố Westminster này? Cá nhân thì chắc chắn có anh, nhưng mà chính vì cá nhân nó mới khẳng định cho Khải mới khẳng định được là anh này không xứng đáng, bất xứng, bắt buộc phải bãi nhiệm, không xứng đáng đại diện. Khải là người biết rõ nhất là Nam Quan không xứng đáng. Thì từ đó, nhưng mà khi mà làm việc anh biết là mình phải đặt quyền lợi chung, sự thật, công lý, luật lệ, nguyên tắc. Thì Khải thấy rõ ràng giống như nhiều người có cùng cái ý hướng, cái nguyện vọng, cái mong muốn như vậy. Thì Khải là người biết rõ là như vậy là điều tiếng Anh nó gọi là the right thing to do, cái chuyện rất là đúng đắn cần phải thực hiện. Và họ đồng ý giao cho Khải giống như họ không có thời giờ, dạ, hoặc là họ không ở trong khu vực. Thành ra có một số anh em đồng ý giao cho Khải xúc tiến công việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài cái sự kiện mà hôm nay chúng tôi có mặt tại thành phố Westminster trong một cái buổi họp của hội đồng thành phố, và anh Khải Đào là người đã đưa ra những cái nhận định và việc làm của anh. Trong chốc lát nữa anh sẽ có cơ hội trực tiếp gửi đến tất cả hội đồng thành phố những gì anh đã trình bày với quý vị. Bây giờ những cái phút cuối thì anh Khải Đào cảm ơn anh đã để cho chúng tôi có cái buổi gặp gỡ, anh nói chuyện. Và đến bây giờ thì tôi nhường lại microphone cho anh Khải muốn xin nói. phép trả lời anh thôi, tức là nãy anh hỏi mà Khải chưa trả lời hết là thời gian, đúng không ạ? Thì kính thưa quý vị, khi mà tại sao Khải nói là cái này thì một tuần sau mình phải chờ Nam Quan gửi mình cái phản biện rồi mình mới ra thành phố, mình chính thức mình yêu cầu mình đưa vô 60 chữ ký. Thành ra những cái đó gọi là proponents, tức là những cử tri trong khu vực Nam Quan đứng ra đòi bãi nhiệm Nam Quan, thì sẵn Khải kêu gọi luôn, Khải kêu gọi tất cả đồng hương cử tri gốc Việt ở trong khu vực của anh Nam Quan. Nếu mà sau khi theo dõi những cái chương trình của chúng tôi, trình bày những cái thông tin tài liệu của chúng tôi, thì quý vị cảm thấy là đồng tình, ủng hộ cái việc làm của chúng tôi, mà Khải nghĩ là rất là đúng đắn, rất là cần thiết để bảo vệ danh dự cộng đồng, để mà xây dựng tương lai cho cộng đồng một cách tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, thì Khải kêu gọi mọi người liên lạc với chúng tôi qua những cái email như là recallnamquan@gmail, những cái website, hoặc là liên lạc thẳng số phone của Khải, hoặc là những người như ký giả Đoàn Trọng, hoặc là bất kỳ những người YouTuber nào, dân cử nào quý vị biết, họ sẽ có thể liên lạc được với Khải. Để sao Khải sẽ đến tận nơi nói chuyện với quý vị và xin chữ ký của quý vị. Và giống như trả lời anh Đoàn Trọng là sau một tuần thì chúng tôi sẽ nạp vô 60 người, những người đó sẽ đứng trong cái đơn gọi là tập thể để yêu cầu bãi nhiệm Nam Quan. Cái quan trọng là như vậy, kính thưa quý vị, là những người mà đứng tên ký proponent đó, mình chỉ có một cái hy sinh duy nhất thôi, là phải công khai danh tính, có thể cả cái địa chỉ hoặc số điện thoại nữa. Tức là khi mà mình nộp vô rồi á, thành phố nó sẽ in lên, giả dụ trên báo Người Việt hay là một cái tờ báo nào đó, giống như một cái công bố, đúng không ạ, announcement, và trên đó thì nó sẽ list ra tên 60 người, là những người này đã chính thức yêu cầu thành phố phải tổ chức bãi nhiệm Nam Quan. Thành ra nếu mà quý vị cảm thấy là quý vị dám dấn thân vì cộng đồng, đúng không ạ, để đứng lên yêu cầu thành phố phải bãi nhiệm Nam Quan, thì phải kêu gọi liên lạc với chúng tôi. Và sau khi mình nộp vô cái đó thì thành phố nó sẽ đóng dấu, giống như Khải nói, nó chính thức, nó cấp cho mình cái form đó rồi, mấy anh đi thâu chữ ký đi. Thì mình có hình như là 4 tháng, 120 ngày để thâu được khoảng, đối với Khải nghĩ mình nộp vô thì phải khoảng 4.000 chữ ký. Dạ, trong 4 tháng. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì chắc là quý vị thấy đây là ông nghị viên của thành phố Westminster, một trong những cái nghị viên mà hiện nay đang ở trong cái điều kiện của anh Khải Đào vừa mới đưa ra. Thế thì là anh sẽ kêu gọi recall, tuy nhiên là bãi nhiệm. Bây giờ trước khi đi vào cái tiến trình, anh muốn nói gì với ông Khải Đào? Ông Nam Quan chứ không ạ? Xin lỗi, anh Khải Đào muốn nói gì với ông Nam Quan? Thưa anh, một trong những cái lý do trong đây là chúng tôi nêu nhanh, đúng không ạ? Đó là về khả năng
anh không có khả năng để mà đại diện bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi. Và anh không có hiểu biết ngộ nhận về cái vai trò trách nhiệm của mình. Cũng như cái quan trọng nhất là ngày 13 tháng 12, anh đã vinh danh cờ đỏ, chối bỏ cờ vàng. Anh ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng và anh DM người này người kia, và chính là những người nạn nhân ra yêu cầu anh phải xin lỗi. Anh chưa bao giờ xin lỗi. Và anh là nhân danh hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa mà anh đi tham dự những tiệc rác ba ba. Và nói chung là anh coi thường cử tri khi người ta đến phát biểu. Anh đòi bãi nhiệm cô tổng quản trị mà anh mới nhậm chức, anh không biết gì hết mà anh vô lý vô cớ anh đòi bãi nhiệm người ta. Và anh làm những chuyện rất là sằng bậy, cũng như anh lạm dụng cái vai trò nghị viên hội đồng thành phố để anh kiếm phiếu. Anh thông qua những cái trò mèo để mà anh kiếm phiếu. Thì nói chung là Khải nghĩ anh bất xứng. Anh bây giờ qua cái cuộc bầu cử sơ bộ là rõ ràng Đảng Cộng Hòa, cử tri dòng chính, họ bất tín nhiệm, họ rất khinh thường những cái người này thưa anh. Đó là lý do tại sao ông Trần Thái Văn không còn được phiếu của người Mỹ trắng nữa, là vì sử dụng những thành phần như vậy. Mà như vậy họ khinh thường mấy anh là họ khinh thường cộng đồng, họ coi thường cộng đồng bị mang tiếng lây. Thành ra Khải hy vọng yêu cầu ông Nam Quan phải từ chức để cộng đồng bớt bị xấu hổ vì những người như ông đại diện cho cộng đồng mình. Vâng, kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị có điều kiện gặp gỡ anh Khải Đạo, một trong những người nhà hoạt động ở tại thành phố Westminster. Anh hiện nay đang cư trú ở trong địa hạt của ông nghị viên Nam Quan, và anh là khởi xướng một trong những cái chương trình đã được một vài số đồng hương tín nhiệm anh trong công việc recall anh Nam Quan. Cảm ơn anh Khải Đạo. Anh muốn trình bày gì những cái điều cuối cùng được không anh Khải Đạo? Dạ vâng, một lần nữa Khải xin xác nhận là Khải đã thăm dò, Khải đã tìm hiểu, và càng ngày rõ ràng đồng hương đã thấy được sự thật, và Khải nghĩ đa số đã thấy được đây không phải là vấn đề thù oán cá nhân. Khải không đặt điều bịa chuyện, Khải không vì thù ghét ông Nam Quan mà vu khống mạ lị kiếm chuyện để bôi xấu ông ta. Và Khải nghĩ rất nhiều người cũng đã đồng tình với chúng tôi là ông Nam Quan không xứng đáng đại diện cho chúng ta, đại diện cho cộng đồng. Bằng chứng là kể cả hội đồng thành phố đã không còn tín nhiệm chúng ta trong vai trò phó thị trưởng nữa. Thành ra một lần nữa Thầy kêu gọi mọi người hãy mạnh dạn lên tiếng, tham khảo với nhau, tìm hiểu để mà cùng chung tay tiến hành cái công việc bãi nhiệm Nam Quan. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Dạ vâng, chào. Được. Phải. Dạ ban. My word. This date's significance, history, and meaning. March 29th doesn't hold the same meaning for the South Vietnamese veterans. Many of them view it as the day America drove the final nail into South Vietnam's coffin when the last combat troops were sent home. Sadly, many blame America for losing their country. Had America not fought alongside them, they would have lost that country a lot sooner. Mayor Wayne, Charlie. I know deep down inside you know right from wrong, and I can see it in your eyes at the last meeting during this discussion. So we are begging you to do the right thing tonight and approve this item. Let's finally give our American Vietnam War veterans the honor and respect they deserve. I don't just complain though. I offer solutions and compromise. Approve this item tonight and clarify that all can attend the event, but only American Vietnam War veterans will be honored at the ceremony. Then direct staff to prepare 2 more resolutions and ceremonies. One on June 19th, which is already established as South Vietnamese Armed Forces Day to honor the South Vietnamese veterans. The other on November 11th to honor all American veterans, not just those from the Vietnam War. This is fair and balanced. We'll have 2 dates and modest city ceremonies for American veterans, March 29th and November 11th, and 2 for South Vietnamese veterans, April 30th already, last April, and June 19th. Please stop grandstanding. Stop trying to rewrite history up here. Please be respectful. Some of you up there say that you respect law enforcement, you respect our veterans. You sure had a fun way of showing it at the last meeting. I don't think I've ever gone home so upset and so sick after the meeting. Do the right thing.
Camilla Overby. Good evening, Mayor and City Council. Camilla Overby, long-term resident at Westminster. I'm here tonight to address item 5.2. The item was just discussed 2 weeks ago, and this time it's to rescind and replace. My personal opinion and beliefs surrounding this issue are irrelevant, but my frustration regarding the ineptitude and chaos from this council is absolutely relevant. Part of your job as elected officials is to do research and community outreach to make fact-based, educated, sound decisions. As council members, from the time you received your agendas until the day of the meeting, you had the opportunity to reach out to veteran organizations and veterans here in the community alike. Did you all forget that in very recent history, we had an entire committee of veterans dedicated to a monument we shall not speak of? Did you forget the discord created by that? Did you honestly and sincerely believe that this issue would be any different? Google is free, and in less than 1 second, I was able to find over 20 veterans organizations that all of you could have reached out to in an effort to guide your decision. You clearly did not. In a matter of 2 hours, I, a mere resident, was capable of reaching out to veterans and active duty service members for their thoughts and feelings. Why couldn't you? Why am I doing your job? Imagine if the city manager, chief, department heads, or staff failed to research before presenting the report and instead stated, I don't want to hurt feelings, so I didn't do my job. Would this council not be outraged and question the competency? Explain to me how this council is not derelict in their duties. You have now wasted staff and the public's time, taxpayer dollars, and more importantly, you've insulted our veterans. Whatever you decide tonight for item 5.2, I ask and urge you to do better moving forward. Your constituents, the residents, and veterans all deserve better. Thank you for your time. Also, Amy, stop cosplaying as a freedom fighter patriot. The next speaker is Kaidam. Một lần nữa tôi đến đây nói về cái này mà tôi đã nhiều lần nói là chọn này, và tôi hy vọng là chúng ta không có phải tiếp tục mất thời gian vì cái trò này của quý vị. Once again, I'm here to talk about issues that I have brought up, all these shenanigans, where that I don't say it one more time. Như quý vị thấy rất nhiều cái cư dân khác, những người bản xứ và họ đã lên tiếng phản đối và người cô là người Việt Nam cũng cảm thấy phải đồng tình với họ khi mà chúng ta cũng tiếp tục sử dụng đưa ra những cái nghị quyết mà thật sự nó chỉ là để khai thác cái sự hưởng thụ phúc trọng. As you can see from people of other ethnicity, they talk about even though I'm Vietnamese, I still agree with them, and I ask you to stop bringing up these resolutions and things to, talk about communist and non-communist Vietnam, kind of gain votes or curry favor to vote. Và gần đây quý vị thấy lúc nào tôi cũng mặc cái áo này, đội cái nón này mà thật sự tôi hoạt động 30 năm nay tôi chưa bao giờ nhân dân cờ vàng, chưa bao giờ hỗn ngược xưng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ mặc những cái phùng phục phù hiệu để mà nhân danh ai hết. As you can see, very recently that I've been wearing this jacket and this cap because I do not want to say or claim that I'm honoring, her blood or South Vietnam, or that I am their
tri ân, cảm tạ và luôn luôn nhớ ơn những cựu quân nhân quân lực đồng minh Hoa Kỳ, kể cả thành phố, kể cả đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang chúng tôi. Before I talk about this resolution, I would like to express my gratitude to the Allied force, the U.S. force, and particularly this city and this country that has borne me, provided me with shelter. Và tôi hy vọng là trong tương lai quý vị sẽ không còn thấy những cái trò mèo này tiếp tục tái diễn bởi những người tự xưng là người Việt Nam Cộng hòa đại diện cho cộng đồng Việt Nam ngồi trên đáy để mà tiếp tục đưa ra những cái nghị quyết mà gần đây họ đã lộ rõ thân phận mà chúng tôi đã nói nhiều lần. Họ là fake, và họ là những người là chỉ là mạo danh của người Việt Nam Cộng hòa mà họ không lo cho chuyện của thành phố. Stop it. Tức là they're fake, they're not really care about the yellow flag, they don't really have any ideology. Họ không có quan tâm đến cái cờ vàng cờ đỏ gì hết, họ không hề. I'd like for you to adhere to the items, not the flag. Today is not the flag day. So I'm going to ask you to stop Talk about the action item. being fake on claiming that you honor the South Vietnamese flag, but why you actually denounce the Vietnamese flag, South Vietnamese flag, and honor the red flag. Và cái kết quả bầu cử sơ bộ đã cho thấy là cử tri Việt Nam và kể cả dòng chính đó đã thấy rõ được. Please. Quý vị không còn có thể tiếp tục. Please stop the clock, please. Cái resolution này. He's talking about the. Go ahead and translate it. The primary election results show that you know, did your election and show that you stop pulling all the shenanigans and these wrong things. Resolution sẽ mà chứng phiếu. Through these resolutions so that we could, get more votes. Clearly, you see that is not related to the action item, and I'm not going to allow you to go any more if you continue to do that way. So go with the action item. Mr. City Attorney, what I'm trying to go is that this is about resolution. It has to do with Vietnam War, right? With the yellow flag. And I said, everybody is sick and tired of them using this issue for their gain, for their votes. Okay. Stop the clock. If it in any way remotely relates to the agenda item, we should let him continue to speak. He's talking about resolutions and not bringing resolutions, and that arguably includes what about their yellow and red flags, or it doesn't do anything. I would just encourage the speaker to try to focus it on what's. That's all I want. That's all I want. Thank you. Start your time. It is too stupid to understand it. I'm not violating any rule. If he's stupid, that's his problem. Thì một lần nữa tôi nói là cái kết quả bầu cử sơ bộ, ông Trần Thái Long đã thua một cách thảm bại nhục nhã, mà ông Trần Thái Long là bố già của họ, thì chứng minh là cái trò này không còn thiếu. Once again, the primary election results show that Van Titan fell miserably, and Van Titan is your group's godfather. Thành ra một lần nữa, lần trước tôi đã nói những cái trò mèo này nên được chấm dứt, không còn hiệu quả nữa, việc bợn, tham nhũng, bè phái nên chấm dứt. So once again, like I said before, stop those shenanigans, all these lies, all these trickery, and also corruption. Thank you very much. Thank you very much. Our next speaker is Tim Hogan. I'm a Vietnamese veteran.
an enlistee. But I'm not here to speak about me, who voluntarily entered into service. I rise instead to give voice to the many draftees impressed into service, among them many of my friends and a few of my cousins. From what I've heard from this days the past few weeks, I don't believe some of you understand how incredibly divisive this war proved for my generation, or this nation for the last 4 decades of the 20th century. It was incredibly unpopular, and it has torn our nation apart. As it torn our nation apart, its cost became astronomical, so high many ambitious domestic programs floundered, which only increased our polarization. In its aftermath, its memory deeply affected U.S. foreign policy for decades to come. Over 9 years, almost 2 million men were drafted to serve in Vietnam. 25% of those who served were draftees. Almost a third of the dead listed on the wall were draftees, men who had not asked to go there. And the burden was not equitably shared. Men from wealthier families and the politically connected were less certain to serve. College enrollments exempted many, as did deceptive medical excuses and feigned mental illness. Such disparities did not escape notice. And as the nature of the combat became clear, the problems became more pronounced. Public opinion slowly devolved against the effort. More startlingly, many became indifferent to the effort and to the soldiers. It tore a chasm into our society, a dark, jagged scar across the land, and the effects remain to this day. Merely mention some issues, say the names of certain people, allude to various images, songs, movies, or myths, and it's enough to spark wild arguments. Yet to hear some on this day speak of it, you'd believe U.S. soldiers set off for the Far East whistling the Star-Spangled Banner, when in reality, they were far more certain to sing Country Joe's "I'm fixin' to die rag." Give me an F. And consider my cousin Denny. He did not go to war for highfalutin words. It was not for democracy or to stop communism or some abstract ideal of freedom. No, Denny went to war for a concrete concept of freedom, freedom specifically for himself. He did not want to go to jail, which was his option should he refuse induction. That is what motivated some, if not many, of our inductees. The March 29 observance is meant as much to heal as it is to honor. Its intent is to bring the nation together, to bind up the wounds of our division and promote the healthy reintegration of us all. It is not just for the soldiers, it is for every American. Do not dilute its message by extending it beyond those it was intended to honor, U.S. soldiers and the American people. Before the burden of the war, none of us could entirely agree upon it, neither its purpose nor its objective. And our final speaker for tonight is Roger Mindrum. Good evening, Roger Mindrum, President Westminster. First, I thank you to the veterans that are in the room here today. Thank you for your service and welcome home. Thank you to Councilmember Monzo and Vice Mayor Ho for bringing this 5.2 back up. We really shouldn't even have to be doing this, but because of Amy Fan West and the disgusting words that came out of her mouth last meeting, you just always derail the train every single meeting, don't you? I also want to thank the speakers tonight and the men here, but also these strong, courageous women that speak up here today and that all care about the community. They all have some history that they still didn't have time to tell you about. You know, many of us have our own history of our own family, friends, and neighbors who went to Vietnam. And part of the outrage after the last meeting and the things that came out of Amy Van West's mouth, disgusting as it was, and the way people are pissed off about that is because you've been here how long? 35, 40 years? And you haven't been able to learn the American experience from the 60s and 70s? Not only the military men that came back were treated badly and cussed at and spit on, their families were too. My mother-in-law was spit on at a grocery store because someone saw her draft card or her ID, her military ID card,
Families were treated poorly. Children were affected, my wife included. Her family was destroyed by that war because her father left when she was 5 years old. And I really hope you've taken these comments to heart and learn our history. Learn the history. You guys are so wrapped up in Vietnam, this and that, Vietnam War, and all the things that you do. Learn the American experience. Enlighten yourselves on what happened here. Not only the anti-war sentiments that happened, which are legitimate in itself too, but the way people were treated. And imagine, like the gentleman spoke about being drafted, imagine the weakest, most timid, kindest boy that you know and get drafted to go and have to kill or be killed. Mayor, we have no further speaker cards. All right, thank you. I just want to have a brief comments. From the bottom of my heart, I sincerely thank you for coming out and voice your opinion in a calming manner. I believe in effective communications. So we're here to listen. We're here to exchange ideas. We're here to exchange knowledge. So I want to thank you for those of you who present in the way that we can communicate to each other. I want to thank you for that. And I will come back to that later on when we talk about the items. At this time, I'd like to move on with the consent calendar. All matters listed under consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion, followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of these items unless members of the City Council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action and discussion. So at this time, I would like to entertain if there is any motion for approval. Yes, Mayor. Yes, Councilmember Menzo. Test âm thanh mọi người nha. Mọi người nghe rõ không? Alright, mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? Rất là âm thanh nha. Mình sẽ phỏng vấn anh Khải Đào. Muốn nói chuyện trong mình tự nói. Rồi. Muốn nói đi, anh không có nói nhiều đâu. Chia sẻ. Because on any given day, we're all mechanics, carpenter. Hello, test âm thanh. Ý thức hệ nghe rõ nghe tốt không? Ok. Rồi, bây giờ là nãy anh Khải Đào mới lên là anh đưa ra cái hội đồng thành phố về vấn đề gì ạ? Không, hồi nãy là cái phần phát biểu là đúng ra là họ bàn bạc về cái ngày đổi cái ngày 29 tháng 4 đó, từ ngày vinh danh những cựu công dân Mỹ đó qua những cái ngày trở thành có liên quan đến Việt Nam thôi. Tức là nó là resolution bỏ cái và thay thế cái resolution 5244 là chọn cái ngày 29 tháng 3 hàng năm là ngày cựu quân nhân Hoa Kỳ, cựu quân nhân cuộc chiến Việt Nam ở Hoa Kỳ, và thay vào đó là một cái buổi lễ là tổ chức tại cái công viên tự do
thì những cái cựu quân nhân này họ rất là bất mãn, họ rất là phẫn nộ, như là Vũ thấy cái người cuối cùng đã nói đó. Dạ. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy rất là nhiều người cựu quân nhân người ta đến đây mà người ta thể hiện cái sự bất bình đó. Anh thấy thái độ của họ như thế nào? Dạ vâng, thì rõ ràng cái anh cuối cùng anh đã nói đó là quý vị họ nếu mà dùng từ chúng bay, không có biết gì hết, không có biết về cái góc nhìn của những cựu quân nhân Hoa Kỳ. Khi mà họ trở về đây, không những họ bị nhổ nước miếng, họ bị miệt thị, họ bị coi thường, họ bị hiểu lầm, mà gia đình họ, con cái họ cũng bị ảnh hưởng. Mà tao thấy tụi bay suốt ngày chỉ có là vinh danh cờ vàng, chỉ có làm này làm kia mà không biết được cái niềm đau, đúng không ạ? Không có cái cảm nhận, không có cái sự thông cảm, thành ra lúc mà Khải lên phát biểu phải cảm tạ tri ân họ. Đúng rồi, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là đây là đất nước Hoa Kỳ, đây là một cái xã hội Hoa Kỳ. Tại sao những người mà phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, những người mà họ đóng góp cho Hoa Kỳ lại không được vinh danh mà cứ lấy ra cờ vàng để vinh danh, đúng không anh? Mà anh thấy thấy thái độ của ông Long Quang nãy vị chủ của Quá Lai thấy ông Long Quang ông lại bỏ ra ngoài cái thái độ như vậy như thế nào, không có tôn trọng những người mà Twitter như thế nào? Dạ, kể cả hôm nay là Charlie cũng đi ra ngoài 2-3 lần, đúng không anh? Đến khi thấy Khải nói thì chắc anh ta ở ngoài anh ta nghe, anh ta chạy vô không phải để nghe. Thưa quý vị, anh ta chạy vô để anh ta gõ búa, để anh ta tưởng là xen vào chặn lời Khải hoặc là cấm không cho Khải nói. Anh ta rất là ngu. Khải lặp lại, anh ta rất là dốt về luật lệ, dốt về cái vai trò của anh ta. Khải đã nói anh ta giống như con khỉ mặc vest vậy, con khỉ cầm cái búa. Tức là khi mình gõ mà mình không hiểu là mình gõ đúng hay không, mình có quyền gõ hay không, mà mình cứ ngồi mình gõ thì khác gì con khỉ đâu. Thành ra Vũ có thấy là khi mà anh ta cứ nói là anh mà không nói đề tài tôi cấm không cho anh nói nữa, Khải đâu có làm cãi với anh ta. Phải quay qua phải hỏi ông luật sư, tại vì Vũ phải biết nếu mà ông luật sư trả lời bậy là mình thưa thành phố là thành phố chết. Nó nằm trong cái record mà ghi âm hết, mà ra tòa ACLU họ nhìn vô là họ thắng chắc rồi. Là khi mà Khải hỏi ông luật sư không thể nói bậy được, thì ông luật sư phải có nhiều lần trước phải nói ông là luật sư, trong vai trò luật sư ông phải giáo dục cái thằng này rất là ngu, mà ông không dạy nó đàng hoàng, nó làm bậy thành phố chịu trách nhiệm. Khải đã nói rất là nhiều lần, và lần này hôm nay Khải hỏi có phải ông quay qua ông nói liền không? Ông nói là họ nói chỉ cần có tí xíu cái gì liên quan đến cái đề tài thì anh phải để cho họ nói. Tại vì ở Hoa Kỳ cái quyền phát biểu, tự do ngôn luận nó rất là quan trọng, và quan trọng hơn hết mình là chủ nhân của cái thành phố này. Mình là người chủ đang nói cho tụi nó biết mình muốn cái gì, chứ không phải như Việt Nam mà dân ngu khu đen lên xin phép được bày tỏ nguyện vọng, không phải như vậy. Công chức là public servant là đúng không? Dạ, đúng, public servant là công bộc của người dân. Và cái lý do mà nó có luật lệ chi, có một vài vị quý vị biết rồi, tâm lý không được ổn định thì lên nói lời chuyện lung tung tà la, thì đúng cái đó hoàn toàn mất thời gian, làm phiền mọi người, không có xây dựng, không có giúp được gì cho thành phố. Thì cái luật nó để ngăn ngừa những cái tình trạng đó thôi. Còn nó Charlie phải hiểu, mặc dù Khải không nói theo đúng ý anh ta, nhưng mà Khải đã dạy nhiều lần rồi, mày không phải là mày không phải là thầy giáo chủ nhiệm, tụi tao không phải học trò, mày không phải quan tòa để mà ngồi gõ búa. Quan tòa mà trong tòa đó thì ông gõ búa, ông nói cái gì là luật, cái lời phán của ông là phán quyết của tòa, mình không có quyền cãi. Muốn thì kháng cáo, hoặc là anh là chủ nhà, nó khác. You still can come back, right? Còn cái chuyện á, đây là anh cầm cái búa thì anh phải hiểu luật anh mới điều hành được. Anh gõ tôi mới tôn trọng, thì có thể nói không? Chứ không phải là anh giống như ông quan tòa mà anh gõ là anh cái phán quyết của anh là final, tối thượng đâu. Thì giống như Khải nói, ông luật sư thành phố ông hiểu rất rõ và ông biết Khải nắm luật. Khi mà Khải hỏi ông là ông biết liền, thành ra ông biết là ông không thể nói bậy được. Tại vì sao? Tại vì mày đâu có quyền bắt tao nói theo ý mày. Vũ hiểu không? Ý nó là giờ mày nói mà nghe trái khuấy không vừa tai tao là tao gõ búa cấm mày nói à. Mày về rừng đi, mày sống trong rừng đi, hoặc là mày về Việt Nam, về Cuba, Bắc Triều Tiên mày sống. Còn mày ở xứ Westminster, mày là thị trưởng đi nữa, mày cũng phải tuân thủ luật lệ quy định của cái xã hội này. Xã hội này là khi cư dân lên phát biểu, giống như nói trừ khi anh nói chuyện điên khùng loạn xà ngầu thôi. Còn tao không có nhu cầu phải nói theo ý mày.
Ý anh nói là không phải Charlie nó nghĩ là nói vô trọng tâm là phải như vậy, phải như kia, phải như nọ mới là vô trọng tâm. Để nó Không biết sao có liên quan chút ít là cũng được. Đúng không? Đúng. Có nghĩa là mặc dù đây là đang bàn thảo về có nên giữ cái ngày này hay bỏ cái ngày này. Charlie thì nghĩ là anh phải nói là nên bỏ hay nên giữ. Ok. Từ cái này anh lái qua cái khác, tại vì nó liên tưởng cho anh thấy cái chuyện khác. Kể cả anh nhắc đến cái cuộc kết quả bầu cử sơ bộ, Trần Thái Văn thua một cách thảm bại nhục nhã, là chứng tỏ là Đồng Hương đã không còn tín nhiệm tụi bay nữa. Dẹp cái trò mèo này đi. Trở lại cái việc bãi nhiệm của Nam Quang á, và cái việc thất bại của ông Trần Thái Văn á, gọi là bố già trong cái nhóm này á, thì theo anh có tạo cho cái động lực cho anh để recall Nam Quang không? Anh nghĩ riêng anh thì không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà anh nghĩ là hy vọng là Đồng Hương đã thấy được vấn đề, và ít nhất những người từng ủng hộ anh, từng bàn bạc cái chuyện này với anh, thì càng ngày họ sẽ phải ủng hộ anh hơn, và họ đồng ý là cái lời kêu gọi của mình, cái nhận định của mình nó hoàn toàn chính xác. Tức là đến ngày hôm nay không phải là gió đã đuổi chiều, nhưng mà ngày hôm nay là lòng dân, đúng không ạ? Đã gần như cùng nhìn về một hướng rồi, và họ đã đồng tình với mình rồi, chứ không còn cái sự mà gọi là xa lánh, sự dè dặt hay là sự chống đối nữa. Hiện tại thì em có đang cũng mới mở ra một xíu cái live của phố Ngô Sa Đi trong phỏng vấn ông Ngô Kỵ, cũng có nói về vấn đề recall Nam Quang á. Thì thưa anh là một thời gian dài thì ông Ngô Kỵ với Nam Quang là những người bạn thân, bây giờ đã là đối lập rồi, và bây giờ anh nghĩ ông Ngô Kỵ cũng rất là muốn bãi nhiệm Nam Quang không? Dạ vâng, kính thưa quý vị, Khải bây giờ Khải nói thẳng luôn, quý vị cũng biết rồi, Khải với anh Ngô Kỵ từng làm việc chung với nhau. Khi mà Khải mới bắt đầu làm kênh YouTube 5-7 năm trước, là ảnh là những cái gần như là giống như Bắc Cường bây giờ đó. Tức là Khải là chuyên viên ngồi livestream với anh, ban đêm anh em gọi nhau một cái vắt ghế ra ngồi ngay ngoài đường, ngoài bãi đỗ xe làm chương trình với nhau. Tội nghiệp lắm, Khải ảnh còn phải cầm cái iPhone, ảnh làm cái đèn pin để mà làm đèn cho Khải ngồi Khải làm chương trình mà. Rồi Khải với anh cũng từng lên kênh của Phố Sa TV, thành ra biết nhau, thành ra Khải có nói với ảnh, Vũ nhớ trong lúc mà Khải đang tố cáo Nam Quang thì anh Ngô Kỵ vẫn là bảo vệ Nam Quang. Thì kính thưa quý vị, cái đó Khải tôn trọng. Làm sao? Cái đó là quan điểm lập trường. Đúng không? Giống như Vũ có thể theo đảng Dân Chủ, Khải có thể theo đảng Cộng Hòa, cái đó mình phải tôn trọng nhau. Nhưng đến gần chót khi mà Khải đã nói là Khải đã cảm thấy là có thể khẳng định là mình là đúng, và cái chuyện bãi nhiệm Nam Quang là bắt buộc phải xảy ra, và đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện đúng đắn, the right thing to do. Giống như nãy Khải trả lời cho Vũ là hoàn toàn không vì vấn đề thù oán cá nhân, vấn đề thiên vị, vấn đề mà gọi là chủ quan. Thì Khải gần như Khải có không biết nói thẳng nói riêng gì chưa, nhưng mà ít nhất trong bụng Khải nghĩ là Khải cũng không muốn đối đầu với anh Ngô Kỵ. Cái vấn đề không phải là vấn đề thôi, tức là với một chiến binh quân thì anh phải nhìn tiếp. Anh thấy nếu mà bây giờ đang tùm lum mặt trận như vậy, mà bên kia cái lực lượng bên đó mà anh tuyên chiến một lần 2-3 mặt trận, 2-3 cái đoàn quân như vậy, anh nhắm là nó thắng được hay không? Mà nhất là anh biết, giả dụ anh đối đầu với lưỡng bố đi, đúng không? Thì anh biết khả năng của lưỡng bố, khả năng của Ngô Kỵ, thì anh có muốn là take him on, có muốn tuyên chiến với him không? Thì anh coi như không phải mình sợ, không phải mình nhịn, không phải mình lùi bước, mà mình gọi là nhẫn nhục chờ thời, mình phải chờ đợi. Thì quý vị nhớ trong cái thời gian cách đây 5-6 tháng thì nhiều anh em cũng rất là buồn khi mà thấy mình không có xúc tiến, mặc dù họ nói là phải nộp đơn trước cái ngày bầu cử sơ bộ. Nhưng mà Khải rất là mừng là giống như Vũ nói là gần đây là anh Ngô Kỵ, Khải hy vọng là đã thấy được vấn đề, thấy được cái bản chất con người Nam Quang, và giống như Khải đã trình bày, Khải đã tố cáo là không xứng đáng để đại diện cho cộng đồng, không xứng đáng ngồi cái ghế nghị viên. Thành ra bây giờ anh Ngô Kỵ cũng thấy được vấn đề rồi, thì nó có phải là nó giúp cho mình đỡ phải đụng nhau để mà cuối cùng mới thấy ra được vấn đề. Thành ra chính xác là vậy. Bây giờ trong cộng đồng rất là nhiều người họ rất là phẫn nộ với ông Nam Quang, và có rất là nhiều người đồng lòng muốn bãi nhiệm Nam Quang. Có một khán giả là Ý Thức Hề đó hỏi anh Hải Đào, xin hỏi anh Hải Đào, qua giai đoạn đầu cần 60 người theo anh, thời gian bao lâu sẽ khả thi được? Hồi xưa đó kính thưa quý vị, khi mà Khải ra ứng cử đó cần 20 chữ ký, thì thật sự Khải chẳng bao giờ Khải phải đi đêm thủ thỉ lobby vận động gì trước hết đó.
Thường là đến ngày đó Khải chỉ đảo một vòng cái con đường nhà Khải thôi, Khải đi từ đầu đường đến cuối đường là Khải đủ 20 chữ ký rồi. Nhưng mà có thể là nhiều người nói hồi đó anh đi xin người ta nominate, người ta gì đó anh, nominate tức là người ta đề cử anh thôi, nó dễ. Còn giống như Khải giải thích đó, prominent là mình phải chấp nhận để đăng báo tên tuổi địa chỉ của mình, chữ ký của mình trên báo, nó khó hơn. Nhưng mà khó hơn không có nghĩa là quá khó, đúng không ạ? Với giống như Khải nói, với cái nhóm đâu phải đây là một mình Khải đã ứng cử đâu, có rất nhiều người muốn bãi nhiệm năm qua, và như Khải nói, những người đó không cần phải là những người cử tri trong khu vực năm qua. Những người đó có thể vận động kêu gọi bạn bè thân nhân của mình sống trong khu vực năm qua đứng ra để mà bãi nhiệm năm qua. Thì Khải nghĩ chỉ trong vòng một buổi thôi thì mình vận động là mình có thể thu đủ rồi, chứ đừng nói một tuần. Dạ. Có dự định là đi đến từng nhà gõ cửa không? Chắc chắn Khải sẽ làm chuyện đó. Và như Khải nói là trước đây cả 6 tháng tụi Khải đã lên chương trình, đã đương nhiên có bàn thảo, đã vận động rồi. Và chắc chắn Khải bảo đảm trong vòng một tuần này khi chính thức nộp rồi, Khải sẽ đi gõ cửa từng nhà. Không phải 60 chữ ký mà có thể Khải muốn mình phải có 100 chữ ký. Khi mình nộp vô mình phải nộp 100 chữ ký. Dạ. Cái quyết tâm của anh rất là lớn, thì anh cũng hy vọng là chúng ta cùng đồng lòng để đưa cái gọi là justice ra, công lý, và cũng như là những người mà họ không có cái tư cách đạo đức mà rất xấu thì không nên làm những cái công việc mà phục vụ cho cộng đồng được. Thưa anh, cho đến ngày hôm nay, hình như sáng nay Khải thấy Nam Quang tiếp tục đưa Nhật Linh lên kênh và còn tuyên bố là sẽ tiếp tục chính thức mời nhân sĩ Nhật Linh, lời của Nam Quang nha, nhân sĩ Nhật Linh để lên co-host làm chương trình với Nam Quang trong thời gian tới trên cái chương trình Nam Quang trả tiền mà gọi là cà phê đắng với Vietmedia gì đó. Vậy là một sự thách thức đối với cộng đồng. Hiện giờ thì anh nghĩ là cái lần kế tiếp anh là khoảng bao lâu nữa anh sẽ lên? Khải nghĩ có thể bây giờ mình có thể đi đâu ăn uống cái gì, Khải nghĩ là phải 8 giờ đúng không? Mình có thể mình mở cái livestream mình theo dõi. Khi mà họ bắt đầu omnipresent thì mình chạy về cũng còn kịp. Tại vì Vũ nhớ khi mà phát biểu á, thì phải có người này người kia. Mà nếu mình không có mặt ở đây thì họ sẽ để đó rồi cuối gần kết thúc họ lại gọi cho mình một cơ hội nữa. Thành ra Khải nghĩ ok, nếu mà mình tạm thời mình đi đâu đó rồi mình sẽ trở lại. Rồi vậy thôi, chúng tôi tạm thời kết thúc chương trình bây giờ để chúng ta để chờ được chương trình tới đó. Xin chào anh. Dạ. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt. Rồi chào cả nhà nha.